morning, dear children. Today in our English classroom we have a guest with us. आज साडी क्लास विच कोई सानू मिलन आया है. कौन आया है? हाँ जी, cat, बिल्ली. But this cat is very much active. She moves very quickly and keeps changing her position. ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And now what do we have to do? We have to describe her position with respect to other things. So now let us start our lesson number 8, use of on, in and under with this cat. Now students, let us have a look on adventures of our little pussy on page number 85. Now you can very well see that our cat is sitting somewhere. And where is she sitting? Yes, in a bin. She is sitting in a bin. Cat ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ bin ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ. ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਵਾਂਗੇ in. So we will say a cat is in a bin. A cat in a bin. Now children, see, where has she gone? Yes, she is sitting on a table. A cat on a table. ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ on. So we will say a cat on a table. A cat on a table. Now children, where has she gone? Yes, near a tree. But where? नीचे है ना, tree ਦੇ नीचे है. So नीचे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ under. A cat under a tree. ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ. A cat under a tree. Now look at the picture. Where has she gone? Yes, now under a bed. So we will say a cat under a bed. Yes, a cat under a bed. Students, at page number 86 we have to read the sentences for further practice. Now let's read. A bug is in the net. ਇੱਕ ਬਗ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਬਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟ. ਬਗ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇਹ ਫੌਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਲੌਗ. ਫੌਕਸ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ? ਲੌਗ ਤੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੌਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਔਨ ਦਾ ਲੌਗ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ, A cow is under the tree. Cow ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ A cow is under the tree. Next one, A pen is in the ink pot. Pen ਦਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A pen is in the ink pot. Next one, A cap is on the box. Cap ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A cap is on the box. Next one, A cat is under the bed. Cat ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? Under the bed. ਬੈਡ ਦੇ ਨੀਚੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ A cat is under the bed. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤ ਨਾ ਖਾ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 87. Students, at page number 87 we have to look at the picture and complete the sentences. Now let us start. A man is dash the dash. Now where is the man? Look at the picture. Yes,
a man is in the van. So in the first blank we will write a man is in the van. Next one, a dog is dash the dash. Now look at the picture. Where is the dog? Yes, under the bed. So in the first blank we will write under. Under मतलब नीचे, the bed. Next, a cup is dash the dash. ਹੁਣ देखो बच्चों, कप कित्थे है? जी हाँ, बॉक्स दे ऊपर. ठीक है जी, बॉक्स दे उत्ते. So we will write on. बॉक्स दे मतलब on. On the box. Next one, a pen is dash the dash. Now look at the position of the pen. Yes, it is under the book. So we will write here under the book. A pen is under the book. Next one, a lid is dash the dash. Now a lid is on the bin. So here we will fill on, and in the next blank we will fill bin. A lid is on the bin. Next one, a pig is dash the dash. Now where is the pig? Yes, pig is in the dig. So we will fill here in, and in this blank we will fill dig. A pig is in the dig. Next one, a jug is dash the dash. Now jug is on the mat. Mat de ऊपर है, so we will write a jug is on the mat. Now students, we have done page number 87, and now you have to read the sentences given at page number 88 for further practice. And now let us move to MCQs, that is multiple choice questions. Question number 1. The ball is dash the table. Now look at the picture very minutely and see where is the ball. Is it off the table or under the table, in the table or on the table? Yes, the ball is on the table. Table te utte hai. The ball is on the table, and fourth is the right option. Question number 2. The rat is dash the cup. Now once again look at the picture very minutely. Where is cup and where is rat? Now rat is in the cup. Yes, rat is in the cup. Cup ਦੇ अंदर है rat. तो देखते हैं कि सानू अपने ऑप्शंस विच in मिलता है. फर्स्ट ऑप्शन in मिल चुका है सानू. अगे भी देखते हैं. on गलत ऑप्शन है. अंडर ये भी गलत ऑप्शन है. इट भी गलत ऑप्शन है. ते इन ही सही ऑप्शन है. सो वी विल टिक इट. Question number 3. The ball is dash the chair. Now look at the ball. Where is the ball? Is it under the chair? Is it on the chair? Is it with the chair? Or is it in the chair? Now we can see that the ball is under the chair. Ball कितने हैं? Chair दे नीचे है. So first one is our right option. Children, I hope you have understood these prepositions very well. Now you have to revise these 4 pages. Which 4 pages? 85, 86, 87 and 88 very well. Thank you so much.